E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. Bora continuar Dragon's Dogma 2, direto de onde paramos. A gente tava perdido, mas agora meu amigo está na live pra me ajudar. Ele já falou o que eu tenho que fazer. E é de dia, então a gente vai dormir, porque minha mulher tá quase morrendo. Espero que gostem. Duro que eu fico usando muito dinheiro nesses lugares. Não tem como dormir de graça não, mano? Shall we see where it leads? Oh, excellent find. Good evening, sir. I trust you fared all right. Aí, ó, só tem 29 mil. Depositar. Essas carnes podres aqui. Ah, eu esqueci que tem que fazer a carne, velho. Ai, manto heráldico. Vou guardar isso aqui. Eu esqueci que tem que... Deixa eu vender essas carnes que eu não vou usar mesmo. Ah, não, dá pra guardar, né? Quando você guarda, ela não estraga. Vou guardar as boas aqui, ó. Envelhecido, não estragado. Só as podres aqui mesmo que... Não, guarda tudo. Aí. Tá bom. Tem na sua casa, se você tiver ela. Ah, tem como comprar casa também? Ah, eu vou ter que comprar casa. Getting proper rest is an important. Ai, mas aqui da cidade dá pra comprar casa? Deve ser caro, né? Até as podres tem uso, sério? Ô, louco, deram uma curtida só. All I've learned, I shall. Now we've the vim to tackle the. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Let us speak with everyone we can think of who. Como que põe? É na pedra, né? Dá pra transformar em óleo. Ah! Então eu vou usar, mano. Essas podres. Esqueci, tem que editar outro vídeo do Dragons. Tem mais um. Bom que do Dragons eu vou conseguir. Ui! Ui! Bora. Tá, você falou que o menininho fica na praça, né? Tell is, Vermin was once the Beastren Kingdom. Truly? Indeed. Though 'tis not widely known among the common. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... A carne seca, ela não estraga, né? Foremost hospitality, you know where to find me. Não estraga que eu tô ligado. Tá, eu preciso achar o menino, então. Eu quero fazer... É que assim, você falou que eu escolho a missão, né? Eu tô com a missão do cara. A inspiração de um escultor é longe, não dá pra fazer agora. Frustração. Esse eu não sei onde tá a espada. Praça. Deixa eu ver se eu acho o Muri. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Eita! I can't either. It's not an encounter I'd foreseen. I did it, Arisen! I've a hold on the creature! Well said. Tá comendo... Ah, tá comendo você. Não, você pode. This brute has quite the temper. Might not use a ranged arrow. On my way! Think what that is. Look out, Arisen! We're under attack!
Você é muito bugada, mano. Ai, muito bom. Aí, ganhamos? Valeu, valeu. Obrigado, viu? Deus abençoe. Vamos seguir a vida normal. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Venha, venha. Não é aqui que é a praça, mano? Nossa, aí, aí. Deixa ele matar os NPC, não. Nossa, agora eu não vi, mano. Pera aí. But I've got the coin, I swear it. I simply just... Where is it then, eh? Bring the coin. Não morreu ninguém, morreu? Or I'll call the sentinels on you again. Are we clear? 'Tis uncommon for a lad of his. Tá, deixa eu só ver se não morreu ninguém. Não morreu ninguém, mano. Aí, ó. Mayhap we ought to let... Ó, tá todo mundo vivo, ó. É, eu vou emprestar, calma aí. Eu não morreu ninguém, deixa eu salvar. Eu vi que tem a praga lá, você viu, mano? Que você tava falando, mas é... De peão lá. Aí é só você mandar ele embora. Cadê o guri? Que história? Parece o... do Like a Dragon, o Ichiban? Ah. A minha tá safe. A minha também. So where's all his coin coming from then? Makes a man wonder, it does. Tá, não. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find Cadê a o way to guri? reach it. Aqui. Fala, meu querido. 'Tis you. You're a welcome son. Prazer te ver também, meu querido. Forgive my boldness, but I've a small favor to ask of you. Would you be willing to lend me some gold? I swear you'll be repaid in full. Por que precisa de ouro? A trinket in yon shop caught my eye. A small, ornate box of exceptional craftsmanship. Alas, 'twould seem I do not have the coin on hand to purchase it. I can certainly procure the gold later, but by then, the box might be gone. If you'd be kind enough to lend me the amount I need, I would repay every last coin. Não, não vou emprestar ouro. Yes? Is there aught I can do for you? Or are you sure? Oh, many thanks. I shall repay you anon, you've my word. Not you again? I thought I made myself quite clear. Ah, but I've brought the gold this time. I assume that changes things. Oh, well, If you've got the gold, then you're welcome to spend it. Ele te dá umas roupas depois que vale bastante. Mas é a que eu vou usar no baile? Go on. Pronto. Thanks. I finally have what I came for. And worry not, you'll have your coin back in good time, I promise you. Nada, meu querido. Vá. Seems a young man of decent character. I believe his promise to repay you was a genuine one. Tá. Receba a recompensa pela caixa ornamentada. Tá bom. The goblin, I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring me peace of mind to know someone took... Eu tenho de para vender. Não tem item para vender? Ah, item de valor, nada. them a lesson at least. Cara, eu quero comprar um arco melhor pra minha arqueira, pra quando forem usar ela. Nossa, 219 reguladoras. Ah, mas ela é arqueira, né? Nossa, 10 mil ouro. Quando eu voltar a jogar, te mando. Eu tenho, acho que a pedra de ressuscitar. Eu tenho uma ou duas, tá guardado. Eu acho. Não, isso aqui eu não vou usar. Marcas de valor. Vou vender. Ai. Cara, quando eu deixo os itens, por exemplo, eu deixo os itens, aí vai pra você. Esses itens que ficam com você vai pro seu personagem? Que ela pegou no meu mundo? Não, né?
Um rabo. Daquele jacaré. Mando, mano. Eu acho que eu tenho. Oh, there's something written here. Tenho, manda, manda. Take a closer look. Aye, got some coin to spare your humble storyteller? Tenho. Much appreciated. Só isso. Aye, got some coin. What would you of me? I'll have no trouble, thank you. Irmão, acabei de te dar dinheiro. Treat your ears to a tale by a master storyteller. I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here. So where's he get his coin then? Makes a man. Fique de olho. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale entertain? Now there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. Now, listen close, as today I shall speak of riddles and monsters with frightful mystique. In the north of Vermont is our curious tale staged. A quest demora? Ventured a hero off the page. He delved into a temple of baleful feature, only to be confronted by a four-legged creature. But when our hero drew his blade, unto him a demand was made. And who the asker? Why, the beast! Ah, então tem que ficar até de noite? Nossa, mas então... Nossa, não sei o que eu faço, mano. Eu queria fazer essa do escultor, mas é longe, velho. Olha lá onde é, mano. Olha, eu não sei se eu vou chegar vivo lá, velho. Não sei nem como que ir pra lá, mano. Aqui eu não sei sair por aqui. Aqui eu não sei sair por aqui. Nossa. Say the least. Vai na favela? Que favela? No time for shock and dismay, as answer my riddle did the fierce. Que favela? The trickery was clear. To respond meant certain doom. But in the midst of his Cara, tem como... Oh, vem aqui, Naila. Vem aqui, amor. Vem aqui. Ash, vem aqui, vem aqui. Cala a boca. Pega o baú lá pro pai, pega. Cara, não tenho força, velho. Tá bem? Tá. Vai na favela? Mas tem favela aqui? Tem bairro nobre. Onde que tem favela aqui, mano? Cortiços? Cortiço é favela? Bairro popular. Ingredients are plentiful hereabouts. É. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Eu quero avançar mais, mas eu queria ficar um pouquinho mais forte, mano. E o problema desse jogo é que se você deixar demorar pra fazer quest, você perde. Aí, né, eu queria priorizar a quest. Essa do escultor aí eu vou perder. Tem nada aqui. Cortiço? É, eu imaginei que fosse lá embaixo. Como que vai pra lá? Esquerda. Aqui, ó. Ah, achei. Nossa, eu não vim aqui, velho. Que ação.
Pô, dinheiro aqui no chão vocês deixam? Filé de besta apodrecido. Ah. Estragou uma carne aqui, hein? This is generally used as a material. Eu sei, tô pegando. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Nossa, só tem carne podre aqui. O que vocês fazem? Vocês cozinham e deixam estragar? E aí, meu querido? Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Vou dar uma frutinha pra você, mano. Many thanks. May for Obrigado, mano. This is a place of prayer. Do keep your voice low. Bom dia, família. Desculpa, minha senhora. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need Tá them. bem, meu príncipe? Não. Licença aí, minha senhora. Fala com o padre aí, dá grana pra ele até te dar quest. Wickedness have no hope. if our prayers are not heeded. What? Well met, Sir Arisen. Many thanks. Ah, hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. Posso. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand has gone missing. Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine he would have run away. Malquinho da vila, gente boa. This building's very old. It could be that he's found himself in some strange corner of it. Might I impose on you to search for him? Procuro. Might I propose we seek out new information? I quite agree. I spend my days in quiet reflection. Tá, vou descer aqui. Não tá descendo. Who might have the answers we need? Shall we ask around? Não. I've a rough idea of where our destination Pô, lies. podia deixar eu dormir nas camas, né? Aleatório. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Ninguém gemendo aqui, mano. Tem nada aqui. Could you come over here? Que kids? Follow me if you would. I know the path best traveled. We're in your hands, sir. Much obliged. Malcolm's been really into exploring of late. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he was an ox hair away from making some big discovery. Esse Malquinho. Malquinho. Malcolm? All he's doing of late is picking through rubble. Don't know why he bothered. I'm quite sure I wasn't dreaming, but ox carts don't run so late, and was it a phantom then? I shudder to think. You best watch yourself. If our prayers are not heeded, what hope have we? Acerta nos outros a magia? The other day, I chanced to see a most resplendent ox cart on the high road. Now, that's not so strange. But guess who I saw riding in it, and rightly so. As it turned out to be a young boy. Gave me a right shock, let me tell you. Odd to think their faces may match, but the lives they lead are as...
What would you ask of me? Esse moleque, velho. Say, if I were you, I'd pay a visit to the Jag. The place is full of unsavory character. I should know. I was a... Good day, sir. It's been a hard day. Places such as this we face This is a place of prayer. Might I beg but a moment? Tem ninguém aqui não. Deixa eu falar com essa menina aqui. Is Aí, all right? achei. We were supposed to go exploring together, but I overslept and he went without me. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. Cripta. Oh no, I wasn't meant to tell anyone that. Our results are awaited. What say we make our report? Vamos. Vaults, you say? Achei, mano. My knowledge, they were sealed off. Ah, but you mentioned rubble, aye? Then perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not a moment to lose. Pray, follow me, and quickly. É, naquela porta lá, não é? É. Ah, não, é I aqui. believe this is the place to which the children were referring. Look, there, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small, but we may be able to squeeze through. Let us make haste. Cripta da mãos caridosas. This room has an eerie cast. I've got a good feeling about this one. Descer lá depois. Malcolm, thank goodness. Malquinho! Maiquinho! You have my eternal gratitude, Sir Arisen. Now I can breathe freely at last. Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. It's just up ahead. Books, sir. Books, books, and more books. It's like some sort of secret workshop. Truly? Perhaps we ought to take a look. Shall we follow, Master? Right you are. How are we to get through this door? Anel da conservação. Over here. Heavens above! Isn't it amazing? And I found it. Me. 'Tis quite a find indeed. Is this some manner of archive? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a fortune. 'Tis a veritable treasure trove of wisdom. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? We cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. 'Twill be our little secret. Understood? Oh, but... However, in exchange for your silence, you may come and go as you please. Let's investigate this place's secrets together, eh? It near boggles the mind that so impressive an archive slumbered here. 'Tis surely any scholar's dream. You have my support. Ah, mas eu não posso ler nada?
Tantos conhecimentos. Nothing ever seems to happen around it. This place. Era legal se desse pra esses livros desbloqueasse magia nova, né? The books ne'er seem to end. É só isso, mano. Deixa eu ir aqui embaixo. We shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this. Onde vocês estão atacando? Keep your eyes peeled. Ah, tá. How many of their ilk must we defeat? Aranha. Now here's a surprise. A splendid discovery. Uma trap. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Pode falar, mano. Ah, vão? Boa. Eu gosto. Present. Tis no more or less than what one might have Tem mais coisa pra cá. We cannot expect gleaming treasures round Esquerdinha aqui. Ah, tá. É por baixo se eu caísse. Só que eu pulei, né? Pode ser mais alguma coisa aqui embaixo. Tem nada. Nenhuma caveirinha. I'll harvest what I can, should it please you. Os pintudo. Não, é isso. É, essa é quest secundária, né? Não é nada. And ill-suited to combat. Não é nada. Let us proceed with caution. Eyes peeled, ears pricked. Muito grande. Bom quando você tá correndo fora, ou não consome estamina. Que é bom. Tá. My head hurts just thinking about it. Deixa eu ver se eu acho no castelo as roupas lá pro baile. Pro bailão. Eu tô uma sombra. Ah, já liberou a missão dele. If I could, I'd never leave. Greetings. You need only make a worthy offering in exchange. If the way forward is shrouded to... Não, quero conselho não, cara. Úrsula, não precisa não. Profetizas. Ela dá dica quando você estiver perdido. Bom saber. Mas eu não preciso, não tô perdido. This ladder can take us to new heights. We ought to put it to good use. Deixa eu ativar a pedra. Colocar missão pra minha personagem.
my wares? O cara dá mais uma avançada no mapa. Eu tô muito preso nessa parte aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Missão principal. Durei se ficar esperando o dia. Não duro, né? É que eu tenho medo de perder quest. Acho que é por cima. Mas não vou perder nada, não. Aqui, barzão. É só a noite, né, que ele fica. I'll go and open the chest. Que bom. Ah, ele abriu. Welcome. We serve all manner of fine ales here. Shall begin. Come back anytime. Come back anytime, hein, Nick? Greetings, Your Majesty. Have you a moment? Pode. You will want 'tis not a matter for prying ears. Pray. Ele puxa a gente pra lá. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Deeza's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you, yet I fear we have few other options. I have attempted to do the same through my own channels afore now, though I have yet to uncover so much as a whisper of her plots. Would that I could undertake the task myself, but my station prohibits me from reckless action. What say you, Your Majesty? Might I ask this task of you? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. There is much we ought to tend to. If of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt will lend his support to Your Majesty's cause. I refer to Waldar, a magistrate. Many a time has Deeza demanded Waldar amend the code of Vermont to her own benefit. And many a time has the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. As our laws dictate that Your Majesty is our rightful ruler. Thus, as the staunchest supporter of the law known to the palace, I'm quite confident that Waldor will be willing to vouch for Your Majesty. What say you? Nossa, mas calma, eu tenho que fazer uma missão por vez. Ah, eu aceito. I prepared a means for you to enter the palace dungeons. Pray, take this. This mission demands the utmost secrecy. Prithee be cautious, Your Majesty. Should you be discovered, I will be unable to lend aught in the way of aid. Nossa senhora, calma aí, mano. Tá, cada uma é uma missão. Vamos fazer esse do palácio. Over here. Over here. Over here, my boy. Mayhap I ought to ask around. Follow me, Arisen. Follow you. Ela tá levando pra missão, né? Você já deve ter feito. Ah. Ah, não precisa estar com a roupa do baile, não? Não, porque o baile eu vou entrar no baile, né? There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Ah. Here at last. Puta, mano. Não achei não, velho. Eu achei um manto. Sir,
How can I be of Não posso entrar? I would appreciate your swift return, Master. You are the Arisen, yes? The captain gave me your description. Follow me! Deu certo. I'd sooner stay out of battle where it possible. The wise are as discerning with time as with coin. I always despair to see the sun. Mayhap I'll come here without dictates. I'm not risking my life for a pittance. 'Tis best you move along. Should one of the other guards spy you, pray be cautious. Confia. Meu Deus. Ah, é por cima? Escrito de um soldado de serviço. Estou achando tudo muito estranho. Depois costumava aparecer aos montes na Pedra da Fenda, mas já faz tempo que não vejo nenhum por lá. Não consigo imaginar para onde eles possam ir. Será que eu deveria reportar? Peguei, mano, peguei. Vou achar a sala da mulher agora, mano. Tranquilo? Ah, beleza. Onde que é a sala da mulher, mano? Vai ser por aqui, né? Ah. É, aqui não. Ah. Who's there? Ah. Pray, keep your voice low. 'Twouldn't be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. 'Twas never my intent to deceive you. I'd simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. O guri é filho dela. My word, you mean to say that you are the true Arisen? That the sovereign currently residing in the palace is a pretender? Could Mother have had a hand in that as well? Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. Have you seen him? Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know. I'll head out first and speak with the Sentinels. Use that opportunity to make good your escape. I couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head. Sério? É que eu acho que eu não terminei a quest dele, né? Eu rushei. Vou ficar usando essa armadura aqui até eu terminar as quests daqui. Quando tiver que sair daqui, aí eu tiro. Aí, deu bom, deu bom.
I'll admit, I did worry you'd forgotten me. Sua personagem é muito carente, mano. A minha colocou um negócio de gentil não tem nada. There's a ladder here. Oh, excellent find. Agora a gente vai e salva o outro lá na prisão. Oh dear. What am I doing? Well met, sir. I hope you fancy again. Go on. Regale me with tailored your There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen? Eu tô sumido uns dias. Tá com saudade. This scrap was part of a letter, and from Batal, no less. This alone can prove little, but 'tis clear that these schemes run... Deveria. Poder dar presente. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son. 'Tis a surprise, but a welcome one. Deeza is the doting mother before the Regent King. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, you have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I am able to offer, I bid you, take this. What could the Queen Regent be plotting? I'm not sure what we're dealing with here. Tá, vamos salvar o cara lá, que eu acho que vai dar o tempo que eu vou buscar minha mulher. Queen Regent Deeza. Tá, pra ele é só a noite então, que eu tenho que pegar as missões com ele. Vamos pegar o magistrado. Appears to be working Tá, é lá embaixo. in concert with this Phasus fellow. But what precisely is their aim? Tá, mas é por aqui, né, Wagner? Sabe ver mapa, não? E onde que eu tive mapa, mano? If you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. Tá bom, tá bom. Lessening our load will help to keep us light on our feet. Nossa, é pra cá? Necrotérios e cemitérios. Se o Silvio morrer... Tá. Nossa, é aqui? É de boa, né? É, imaginei. Nossa, espera aí. Oxi. Não, é no castelo? Não, é no castelo, pô. No cemitério não. De noite, tá doido? É, eu vou passar essa aqui. Aí eu vou buscar amanhã. A gente vai almoçar e eu continuo à tarde daí. Agora engrenou o jogo. Oi, meu amor. Você quer sair mais cedo, meu amor? Eu sei que você tá meio enjoada daí. Eu paro e vou te buscar. Could you come over here? We shall remain here. Hoje vai ser miojo com nuggets. Claro, meu amor. Não tem problema. Está bem? Não, fique em paz, fique em paz. Não se preocupa com isso, não. A hora que você quiser. Tá, eu vou só passar essa missão e te busco, pode ser? So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. Correndo da prisão. É rapidinho, mas só vou resgatar o cara, dá o tempo de 1 hora. Vou mandar pro canal.
Vou mudar de classe, vou pra guerreiro. Vai fácil. Por quê? Like it or not, I must go where duty calls me. Tá andando... Tá me espiando, irmão? Tô andando pro lado, pro outro. The best quality of soldier my shift's done, I'm off to the tavern. Ah, cadê o mano? Stay away from me. Watch yourself. Have you come to release me from this jail? Who are you? Oh. Then we are presented with 3 options. Or, Jesus arisen is false, or you are lying to me. Have you proof that you are arisen, as you say? Ah. They say the Arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. By that mark, 'twould seem 'tis true. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be Arisen. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true Arisen, the one fit to lead them as their ruler. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the spot. Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be, Escape? But why? Here I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests, and I need not turn my ear to Deesa's absurd demands. 'Tis a paradise to me, this cell. That said, if you know of a place with biblioteca I could delve into, I might rethink the matter. Tell me. Sim. Ring any bells? A biblioteca. Olha lá. Oh. To think such a place existed. Oh, very curious. Guide me outside, then. If you can deliver me from this pit, I ought to be able to find the rest of the way on my own. Tá, eu posso sair? I mustn't let the captain see my... Peguei, mano. Everyone's just tired. Agora ficou legal, pô. Deixa eu terminar, senão só vou buscar a mulher. Agora sim. Essas poções que eu vou pegar no meio caminho. Boa. Aí. Oh, Master, I thought I might never see you again. Do take care not to stray so far next time. Aye, this should be far enough. My thanks. If you truly are Arisen, yes, then I swear to someday repay this debt. Words may be wind, but there's naught else I can offer you at present. Tá. The knowledge I've gained reading tomes of Eld could be of some... Aê, deu bom. Deixa eu falar com o guarda lá. E a gente para. Agora deu bom, pô. Capitão Brent. Agora tá indo, mas eu quero visitar outro lugar, mano. O mapa é tão grande.
Calma, patience. All you have to do is follow the damn train, CJ. Just a little patience. Licença, excuse me. Cara, eu sempre venho aqui, né? Nunca entro no lugar certo. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen, it seems Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell. The man's dedication to justice shall doubtless be a great boon to our cause. Mayhap it would be prudent to visit the man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. Now, would you be so kind as to return the key I lent you? E se eu não quiser? I thank you. Pray, take this. Consider it remuneration for your Majesty's efforts. Outstanding. Tá, eu vou parar aqui e eu vou continuar aqui depois do almoço. Agora tá indo o jogo, mano. Só foi eu dar uma xingadinha no jogo, porque o mapa é muito grande. Olha isso aqui, irmão. Ô, louco, eu falei, só tem isso aqui? Agora sim, agora sim. Gente, pra quem estiver vendo no canal, muito obrigado quem acompanhou. Espero que gostem. Não se esqueçam, se inscreva, compartilhe e deixe o like pra ajudar. E a gente se vê amanhã com Dragon's Dogma 2.